Na ujambo mpenzi mtazamaji, asubuhi nyingine njema kuweza kukuletea taarifa za matukio mtambuko, kukujuza ni yepi yalijiri, ni yepi yanajiri na ni yepi ambayo tunatarajia kujiri siku ya leo. Wakwetu wananiita Josh Onsari na moja kwa moja tunafululiza ili tuweze kukujuza. Wakazi na wafanyabiashara wa Gilgil wameitaka serikali ya kaunti ya Nakuru kuanza ukarabati wa barabara ya Kariandusi iliyoharibika kufuatia mvua kubwa iliyoshuhudiwa katika eneo hilo. Isitoshe, wananchi hao waliojawa na ghadhabu wamewalaumu viongozi wa eneo hilo kwa kuwapatia ahadi za uongo na kukosa kutekelezwa hata baada ya shilingi milioni 2 kutengewa ukarabati huo. Barabara mbovu katika eneo hilo zimelemeza shughuli za usafiri na hata kuathiri wafanyabiashara wa eneo hilo. Wetu walijitolea kutengeneza barabara na mikono, ndio wameweza kufanya mpaka hii tinga yetu kuja hapa. Swali yangu ni hili: pesa zetu milioni 2 ya kutoka mwezi wa 7, tuseme kutoka mwezi wa 6, na saa hii tuko 2020 mwezi wa 7, na tinga haina mafuta imerara kutoka Friday. Kwa hivyo kama anaweza kurekebisha na arudisha milioni yetu 2, kwa sababu tumeenda mpaka huko kwa Mukuru tukaona sasa hapa watoto wetu watakufia hapa ni maji. Sasa ile maji inatoka huko juu ya mvua. Sasa tukamueleza, sisi tumeshamueleza. Sasa akaona hiyo sijui ni alidharau wa mama nyingine. Lakini kwa sababu hiyo barabara yao ni very rocky, nimekuwa nikiomba county governor wetu anisaidie na mambo ya doza, na ningetaka kuconfirm ya kwamba last week tulipewa doza na tumeweza kubomoa mawe. Lakini shida yenye nimeona na ile wananchi wengi, kuna a few people ambao wanataka barabara watengenezwe mpaka kwa milango zao. Na mpenzi mtazamaji, tukitoka katika kaunti ya Nakuru tunaelekea eneo la Malindi, na ni kwamba kundi la wanawake ambao wanafanya kazi katika ufuo eneo la Malindi wameanzisha mradi wa kutengeneza vifaa kutoka kwa taka kwenye bahari hiyo ili kujikimu kipindi hiki makali ya korona yameathiri maisha yao. Wanawake hao ambao wamekuwa wakiokota plastiki na vifaa vingine tangu Machi wametengeneza mikeka, bangili na mikoba ambavyo hutumika kurembesha nyumba. Sisi wa mama wakati korona ilipoingia tulishtuka sana, manake tulitolewa baharini ghafla binvu bila kuelewa korona ni nini wala ni kitu gani. Tukadhani ni kitu ambacho itaisha haraka na turudi kazini kwetu, lakini tumeketi tukaona hakuna dalili ya kurudi kazini, na kusaidiwa na Madam Kate akatuleta pamoja. Na kwa sababu tunaokota taka huku baharini, tunatengeza uswafi, tukaketi na tukafikiria kwa nini tusifanye recycling ya hizi vitu. Kama hapa unavyoniona nimevaa apron ambayo nimetengeza na gunia la simiti pamoja pia na mkoba wake. Hatuwezi kukaa tukangojea mpaka siku ile COVID itaisha na hatujui ni lini. Sasa ametuambia nyinyi kama kikundi jiangalieni ule ujuzi mko nao mfanye. Sasa sisi tulikuwa tunaomba kama kunaweza tokea tena wadhamini wengine ambao wanaweza kutusaidia na materials vile tunaweza kufanya, hata ujuzi mwingine, kwa sababu ujuzi mikono tunayo na ujuzi tunao, lakini vile ya kujiimarisha ni hatujapata. Kwa nafasi hii tumeshirikiana na mama zetu kusafisha bahari yetu, iendapo watalii wakianza kuja wapate bahari yetu ni safi kabisa, na tuendelee na kazi. Na kwa sasa changamoto ambayo tunaipata kwa hii COVID-19, sisi hatuna ajira kwa sasa, kwa sababu tunategemea utalii, na utalii sasa hakuna kwa sasa. Mtazamaji, tukitoka katika eneo la Malindi, hii ni TV47 kukuletea taarifa za matukio mtambuko. Tunasonga mbele. Idadi ya maambukizi ya korona nchini sasa imefikia watu 14,668. Hii ni baada ya watu wengine 397 kuripotiwa kuwa na virusi hivyo hapo jana. Wakati huo huo, mataifa mengine yanafanya uchunguzi kuhusu chanjo ya korona, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Zaina Mohamed.
Huku ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona nchini ikiendelea kushuhudiwa kila uchao, serikali imesema kuwa bado chanjo ya virusi hivyo havijapatikana. Wizara ya Afya inasema kuwa nchi nyingi duniani zinaendelea kufanya majaribio katika utafiti wa kisayansi. There's tremendous effort out there. There are more than at least 200 vaccines that are being tested out there. Some of them have progressed to higher levels of testing. In the process of testing or clinical trials, there are several stages. There is what's called phase 1, phase 2, phase 3 of a trial. These phases address different things. Kulingana na katibu mratibu katika Wizara ya Afya Daktari Rashid Aman, kaunti nyingi zimetimiza idadi ya vitanda 300 katika hospitali zao kama alivyoagiza rais, huku ripoti halisi ikitarajiwa kutokea mnamo siku ya Ijumaa baada ya mkutano kati ya rais na magavana. We have been working very closely with the counties. We are continuing to work with them, and we are also monitoring and assessing and supporting their efforts to attain this target and to, in general, improve their level of preparedness. We will for certain know by Friday, after the Friday meeting, what the levels of preparedness of the counties are. Huku hayo ya kijiri, idadi ya virusi vya korona nchini imefikia visa 14,168 baada ya watu 397 kuripotiwa kuwa na virusi hivyo chini ya saa 24 zilizopita. Watu 642 wameripotiwa kuruhusiwa kwenda nyumbani baada ya kupokea matibabu, huku wengine 12 wakifariki kutokana na makali ya virusi vya korona. Zina Mohamed, TV47. Na bila shaka huyo ni mwandishi wetu Zaina Mohamed kwa taarifa hiyo. Tunasonga mbele. Wahudumu 12 wa afya katika kaunti ya Nyeri wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona katika hospitali moja ya kibinafsi kaunti hiyo, na wengine 2 wakiripotiwa kupata korona kaunti ya Kitui. Haya yanajiri huku muungano wa matabibu nchini KMPDU ukisuta serikali kwa kukosa kuajiri madaktari wa humu nchini. Mwandishi wetu Eli Logova na taarifa kamili. Ongezeko la visa vya maambukizi ya korona nchini linazidi kuitia sekta ya afya kwenye mizani, huku swala la wahudumu wa afya wanaoambukizwa likizua hofu miongoni mwa wahudumu hao. Zaidi ya wahudumu wa afya 500 wameambukizwa korona, wa hivi punde wakiwa wauguzi 12 kaunti ya Nyeri. Katika kaunti ya Kitui, visa 2 vya wahudumu wa afya walioambukizwa virusi vimeripotiwa. Kufikia sasa, kaunti ya Nyeri imeripoti visa 47 vya maambukizi ya korona. In this county, out of those 47, about 11 wamepona. Hao wengine tuko nao katika isolation centers zetu. Wengine ni madaktari, 12 of them ni madaktari, wameambukizwa na wagonjwa 2 waliokuwa hapo. Kwa hivyo kuna tatizo na ni vizuri tujue. Haya yanajiri huku shutuma zikiendelea kutolewa dhidi ya hatua ya serikali kuajiri madaktari wa kigeni na kuwatenga wa humu nchini. Muungano wa matabibu nchini KMPDU sasa ukiitaka kila kaunti kuajiri madaktari 50 kukabili idadi ya maambukizi inayoongezeka kila uchao. We have seen 20 Cuban doctors who are said to be specialists being brought on board. The irony is that it has taken more than 4 months for the government to engage its own local doctors to combat COVID-19. Tayari madaktari 20 kutoka Cuba wamewasili nchini baada ya serikali kuwa na mkataba nao kufanya kazi nchini kwa angalau miezi 6. Lalama za KMPDU zinajiri huku taifa likirekodi visa 367 vipya vya maambukizi ya korona na kufikisha idadi ya maambukizi nchini kuwa 14,168. Sampuli 249,998 zikiwa zimepimwa kufikia leo. Eli Logova, TV47, Nairobi.
Na bila shaka mpenzi mtazamaji, pana hatari ukiona wale walio katika mstari wa mbele wameanza kuambukizwa virusi hivi. Ni dhahiri shairi kuwa ni jukumu lako vile vile jukumu langu kuhakikisha tunajikinga zaidi kutokana na maambukizi ya virusi hivi. Tunasonga mbele mpenzi mtazamaji, na ni kwamba serikali ya kaunti ya Kiambu imefunga baa zote na maeneo ya kuuzia vileo katika kaunti hiyo. Gavana James Nyoro anasema serikali yake pia inatathmini masoko kabla ya kuamua iwapo yatafungwa. Mwandishi wetu Mwangi Maina na taarifa hiyo. Akizungumza katika hospitali ya Tigoni katika kaunti ya Kiambu, Gavana Nyoro amesema kuwa mahoteli yamegeuzwa kuwa mabaa ya kuuzia pombe wakati wowote. Nyoro ametoa amri ya mahoteli hayo, mabaa na pia vilevile maduka ya jumla kuacha kuuza pombe mara moja. And every bar today in Kiambu is operating as wines and spirit. We are saying tafadhali funga hiyo wines and spirit. If you don't funga between now and Sunday, tutakuja Jumatatu, tutaifunga, tutarevoke your license, and never again in the life of Kiambu County shall you receive a license to operate anything related to bar and restaurants. Nyoro amedokeza kuwa mabaa mengine yanawafungia wateja ndani na kuwauzia mvinyo kabla na baada ya masaa ya kafyu. Virusi vya corona vimeendelea kuongezeka katika kaunti hii, kisa na maana wakazi wa kaunti ya Kiambu hawafuati taratibu zilizowekwa na serikali. Vilevile Gavana Nyoro ametishia kufunga masoko katika kaunti hiyo iwapo yatapatikana kutofuata masharti yaliyotolewa na Wizara ya Afya. The public health will be revisiting markets. And I want to announce that we shall be closing markets. We'll be closing markets that are not abiding to the regulations that we had set. That may hurt business. Now the thing is, before we come to close next week, we would probably appeal to people so that they can start to observe the things that we've been talking about. We want to enhance and make sure that water is available, that sanitizers are available, but also the distance and putting on masks. Nyoro alizungumza katika hospitali ya kipekee ya Tigoni inayoshughulikia wagonjwa wa virusi vya corona katika kaunti hii ya Kiambu kwenye hafla ya uzinduzi wa ujenzi wa chumba kingine cha wagonjwa hospitalini humu. The stage we are going to groundbreak will give us an additional 100 beds, and therefore we'll see that in Tigoni we have 330 beds which will be ready by the end of that project, as well as 14 bed ICU ready to serve COVID-positive ailments. We try to do what we can. Our focus is on education, health, environment, and of course also in some cases where we do some emergency support. And very often we do that through the MRM Foundation, which supports us to execute on many of these things. Chumba hicho kitakuwa na vitanda 104. Ujenzi huo utafanikishwa kwa ushirikiano wa kaunti ya Kiambu na kampuni ya mabati Rolling Mills. Kufuatia ukaidi wa Wakenya kufuata masharti yaliyowekwa na serikali ili kudhibiti msambao wa virusi vya corona, serikali inashinikizwa kuchukua sheria madhubuti ili kudhibiti maambukizi. Sasa gavana wa Kiambu Dr. James Nyoro akisema kuwa hawana budi ila kufunga baa, vilabu na mahoteli ambayo hawafuati sheria za Wizara ya Afya. Nikiripotia Upeo wa TV 47, jina langu ni Mwangi Maina. Na kwingineko mpenzi mtazamaji, ni kwamba wabunge wa mrengo wa Tangatanga katika kaunti ya Bungoma wametilia shaka madai kwamba serikali imefutilia mbali zaidi ya shilingi bilioni 62 za kiwanda cha sukari cha Nzoia. Mwandishi wetu kutoka eneo hilo Mike Kagongo na mengi zaidi. Wakiongozwa na Didmus Baraza wa Kimilili, wabunge hawa wamemtaka waziri wa kilimo Peter Munya kuwaonyesha wakulima wa miwa vyeti vya kudhibitisha kufutiliwa kwa madeni hayo. Wanasema awali walihadaiwa na waziri Aden Mohamed aliyewaahidi kuyafutilia mbali madeni hayo pasi na kutimiza. Mheshimiwa Waziri, mimi ni mjumbe ambaye nimechaguliwa kwa chama ya Jubilee. Wakati tulikuwa tunamtafutia Rais Uhuru Kenyatta kura, Rais alitupatia waziri ambaye alikuwa ameketi kwa kiti ambayo umeketi hii, anaitwa Aden Mohamed. Tulikuja na yeye hapa Nzoia hapa. Ingawa mkutano tuliharakisha because tuliambiwa Mheshimiwa Mnyinyi alikuwa anapanga kuja kutufuruka, tukaharakisha ile mkutano.
Na yule waziri ambaye alikuwa wa serikali alituambia madeni ya Nzoia ilikuwa imefutwa na kumbe bado ilikuwa haijafutwa. Kwa hivyo wewe utueleze certificate isikuwe ni story kama ile ya waziri wa deni ambaye alikuja hapa na kuondoka pale. And I want to say this humbly, that if it is true, then the collaterals that Nzoia has put in the banks must be retrieved. That is the only way you can tell us that you have written off the debts of Nzoia. Barasa amemtaka Waziri Peter Munya kuangazia maslahi ya mkulima wa miwa, akisema kumekuwa na viongozi mbalimbali katika kiwanda cha Nzoia waliowahadaa wakulima pasi na kuzingatia maslahi yao. Swali ambayo mimi nauliza hapa, haya madeni ambayo yameaccumulate, ikiwemo ukosefu wa kulipa mkulima, miwa ambayo walinunua wakatengeneza sukari, wakauza sukari, hiyo pesa ilikwenda wapi? MD ambaye amekuja hapa, mgeni huyu namshukuru sana, amejaribu kusaidia. Kwa hivyo Bwana Munya, kabla uondoke hapa, huyu chairman ni wa zamani zaidi, atakuelezea wale wakora waliopora mali ya umma hapa, ukiondoka hapa waende na wao. I myself and Mheshimiwa Wanga, who was the vice chair of agriculture, we tried to push and see if you can put some funds in your budget because of Nzoia. That did not happen. And therefore, I become amazed when I hear that the debts of Nzoia have been written off and yet the process has not been followed. Hata hivyo, gavana wa Kakamega Wycliffe Ambetsa Oparanya amesema magavana wa maeneo yanayokuza miwa nchini wanapania kufanya mkutano Jumatano hii kuangazia swala la madeni ya viwanda vya sukari kwa serikali. Na hiyo madeni kutolewa ni ukweli, kwa sababu tukifika hapa jamani, trust us as your leaders. This Wednesday, all governors from sugar growing areas, we are meeting in Kakamega to discuss HIVI leasing. Hatuwezi kuwa viongozi wa watu na mambo imefanywa mabaya na sisi tuko hapo tunaangalia. Kutoka kaunti ya Bungoma, nikiripotia TV 47, Amiani Mike Kagwango. Mtazamaji, na huku maradhi ya COVID-19 yakizidi kusambaa, wa Kenya wanabuni njia mbadala za kukomesha msambao wa maradhi hayo. Wanakijiji wa Oyani, kaunti ya Migori, wamepata njia ya kupambana na maradhi hayo kupitia kwa uvumbuzi wa mashine mpya ya inayotumia miale ya jua kunawisha mikono. Hii hapa taarifa yake Immaculate Ouma. Ni katika kijiji cha Ugwethi, mpaka wa kaunti ya Narok na Migori, tunakutana naye Michael Otieno. Michael ni mvumbuzi wa mashini ya kuosha mikono inayotumia miale ya jua. Michael alitumia ujuzi wake kutengeneza mashine hii kama njia mojawapo ya kupambana na virusi vya COVID-19. Kitu ambacho ilifanya nitengeneze hiyo, kwa sababu hii tap ya kawaida tunanawa naye, niliona ukifungua sale wakati unataka kunawa ni kama ulikuwa na virus kwa mkono, umewacha juu ya tap pale. Lakini sasa ile umezaa nao kurudi kufunga ni kama unachukua zile virus tena unaenda nazo. Sasa hiyo ndio sababu nilifikia hiyo kwa undani, nikatengeneza hiyo mashine. Mashine yenyewe inatumia teknolojia ya sensa kunyunyiza sabuni na maji, hivyo basi kupunguza mikono kugusa sabuni. Mashine yenyewe ikionekana kuwaridhisha wakazi wa eneo hilo. Nimefurahi sana na ndugu Alex, sababu sisi kazi yetu ni kuhimiza watu kunawa mikono, kusanitize, kukeep social distance. Na nimefurahi na yeye sana sababu ametufanyia kitu mzuri. Wakazi hawa wa Oyani sasa wanaamini kuwa wako mstari wa mbele, sio tu kudhibiti maradhi ya COVID-19 bali pia kuimarisha usafi katika eneo hilo. Immaculate Ouma, TV 47.
Na bila shaka mpenzi mtazamaji, taarifa hizi unazipata kwenye tovuti yetu maridadi kabisa ambayo ni www.tv47.co.ke. Tukisonga mbele ni kwamba wakulima wengi wa majani chai wakizidi kulalama kuhusu malipo duni kwa familia moja katika eneo la Matukio ya kaunti ya Murang'a imebadili swala hilo kwa kukuza mimea tofauti ambayo ina mapato bora zaidi, ambayo ni kabeji zinazokuwa tayari chini ya miezi mitatu. Mwige William na taarifa zaidi. Huku Wakenya wengi wakitegemea serikali kwa chakula cha msaada, mzee mmoja katika kijiji cha Kiamuturi, eneo bunge la Matukio katika kaunti ya Murang'a, amekuwa akijikimu kutokana na chakula ambacho huchukua muda wa miezi 3 kukomaa. James Masharia pamoja na mke wake wamekuwa kilima aina tofauti ya chakula kwa muda wa zaidi ya miaka 15, huku akisema chakula cha miezi 3 kina manufaa zaidi ikilinganishwa na ukulima wa majani chai ambao wakazi wengi wa eneo hilo wametilia. Sana mboga ina faida kubwa. Juu sasa hii unaona hii mboga ni 7,000. Na 7,000 ukilinganisha na chai, sijui naweza kusema namna gani. Hii mboga sinanifaidisha kwa sababu nimesomesha watoto wangu wote, niko na watoto 3. Mmoja alikuwa graduate last year. Kwa sasa Masharia amelima mimea 7,000 ya kabeji na ambayo anatarajia itampa zaidi ya 1,100 katika muda wa miezi 2 ijayo. Sio mboga peke yake, na badilisha na viazi na vitu vingine. Lakini sana mboga ina faida kubwa. Juu sasa hii unaona hii mboga ni 7,000. Wakazi huko wamekuwa wakimtembelea ili kusoma mengi kuhusu ukulima huu. Mwige William, TV47. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, kilimo ndo uti wa mgongo na umeona namna mazao hayo yameweza kunawiri. Tusonge mbele. Mahakama ya Nairobi ikiongozwa na hakimu Francis Andai, upande wa mashtaka na maafisa wa kitengo cha ujasusi na wale wa KRA hii leo jana wamezuru katika kiwanda cha Africa Spirit kinachomilikiwa na Humphrey Kariuki anayekabiliwa na kesi ya kukwepa kulipa ushuru. Lengo kuu la ziara hii lilikuwa kukagua hali ilivyo katika kiwanda hicho na mahakama kuangalia iwapo kama kuna bidhaa ambazo zimeondolewa. Haya ni kufuatia misururu ya madai kuwa polisi wamekuwa wakipora mali katika kiwanda hicho, ambapo maafisa wa GSU walichukua usukani wa kushika doria katika kiwanda hicho mwezi Juni mwaka huu. Kimani, counsel for Humphrey Kariuki, accused number 1. Today was as directed by court, was a site visit. We just went around the building and around the compound looking for anything that might be useful in the case, and that's probably it. We have not been able to go inside the building. We have just gone around. We have not seen anything. But on Friday, I'll be in a better position to answer you that. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, tunasonga mbele na ni kwamba mzozo wa uongozi wa kaunti ya Kirinyaga kwa muda umeshuhudiwa, ambapo wawakilishi wodi wamekosa maafikiano na gavana Anne Waiguru. Tazama. Gavana Waiguru katika kikao kwa njia ya mtandao wa Zoom na kamati ya ugatuzi ya seneti inayoongozwa na seneta Moses Kajwang na kujumuisha afisi ya mratibu wa bajeti, amedokeza kuwa mzozo huo wa kupitishwa kwa bajeti ni muhimu ili shughuli muhimu za kaunti kuendelea. We have critical services to provide such as healthcare. We have no oxygen. We have no medicine in hospitals right now. We don't have any supplies, and we need also to pay salaries. So it's very critical that this matter is resolved
soonest possible. Mratibu wa bajeti Daktari Margaret Nyakango anasema kuwa kaunti ya Kirinyaga haikufuata maelekezi yaliyotolewa na afisi ya mratibu wa bajeti. We did our analysis, and that was way before these things started happening. We highlighted certain issues which we communicated to the county. And apparently, the same issues were then picked by the assembly, but I dare say they were then misused to make certain changes. Koti ikiwa imesimamisha matumizi ya fedha kutoka hazina ya kaunti, ofisi ya mratibu wa bajeti inadokeza kuwa itakuwa vigumu serikali ya Kirinyaga kupata 50% ya fedha za kuendesha shughuli zake. However, with an injunction in place, Chairman, I wish to inform you that the matter gets a little complicated because the only way the county will get the vote on account is through a court order. Ili kutafuta suluhu ya mzozo kwenye kaunti hii, kamati ya ugatuzi ya seneti itasikiza upande wa wakilishi wadi wa kaunti hiyo. Nikiripotia TV47, jina langu ni Joash Onsare. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, anasema kilicho na mwanzo bila shaka kina budi kuwa na mwisho wake. Hivyo basi hapo ndipo tunatia nanga taarifa hizi za Matukio Mtambuko awamu ya saa 4. Usikose kuungana nami kitimu mwendo wa saa 6 juu ya alama ili niweze kukujuza ni yapi ambayo yanaweza kujiri, tukijitayarisha kwa minajili ya saa 1 na vile vile saa 3. Mpenzi mtazamaji, asante kwa kuwa mtazamaji mema. Vile vile shukrani kwa kikosi chote ambacho kimeweza kufanikisha taarifa hizi. Wakwetu wananiita Joash Onsare na kutakia ukuwe na utazamaji mema. Kwaheri kwa sasa.